JKR അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലോ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കാരണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2ന്റെ ഡിക്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ ഡേറ്റ് PSC പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മുമ്പിലത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്റ്റേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്താണ്, ഡിക്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്താണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ക്ലാസ്സുകളും ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്റ്റേഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ ഒരു മോഡൽ എക്സാം ആദ്യത്തെ നമ്മൾ മോഡൽ എക്സാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മോഡൽ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിക്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ എക്സാം ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോൺഫിഡൻസ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് അസിസ്റ്റന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ എക്സാം ഡിക്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ എക്സാമിലേക്ക് കടക്കാം. കേരള PSC കോൺഫിഡൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 മോഡൽ എക്സാം, മാക്സിമം 100 മാർക്സ്, time 1 hour and dictation 5 minutes. The following matter should be dictated to the candidates loudly and distinctly and only once at the rate of 80 words per minute. Speed should be regulated at every quarter of minute. Before commencement at the dictation, the candidate should be asked to take down the matter in shorthand and transcribe into longhand in ink. In the first place, you are studying for some purpose. Perhaps it is solely to pass an examination or a series of examinations. You may be a student in an institution or may be working on your own. If you are attending to educational institution or taking a correspondence course, you are being helped by teachers. It is important in the first place for a student to understand what a teacher can do for him. The teacher cannot get you through your examination if you do not do any work for yourself. You have to attend to him whether he is talking to you by lecturing or giving private tuition. Therefore, the first thing you have to do is to take note carefully of everything that he says. It is impossible to stop a teacher to ask questions. The least you can do is to remember those things you have found difficult and to make up your mind in some way or other, either by asking questions or looking the matter up in books. It is not sufficient just to listen to the teacher to take a careful note of what he says and then try to learn the material later. A student gets more out of his teachers the more work he is prepared to do entirely on his own. In the first place, he needs to think about what his teacher has said. A student has to put some questions which he feels necessary and then try to obtain answers from the teacher. In addition, the student reading should be related to the lessons or lectures that he hears so that his reading reinforces what he learns orally from his teacher is dealing. He can then listen attentively and take particular note of these points that have not come before him earlier. What all this
amounts to is that the student should fully engage himself with his subject. A basic student is a student without any assistance other than his own efforts on the subjects he is studying. He works at these and masters them. This is what study really should be, and everything else that may be obtained from lessons. The lectures from teachers are additions to the basic equipment at student disposal. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പരമാവധി എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.